Здорово, ВХСники. Первый ВХСный снова в эфире. Сегодня мы с вами... Ничего не изменилось. Мы сегодня продолжаем проходить бесконечное путешествие. Оно же бесконечное. Но правда когда-нибудь закончится. Мы... Где мы? Мы на корабле темного народа. Вот, закончили. Мы вот только тут оказались в прошлый раз. И спустя какое-то время, буквально несколько минут, я думаю, ну, может быть, подольше, ладно. Допустим, спустя 10 минут, мы больше никогда не услышим про темный народ, по крайней мере, в этой части игры. И я не помню, как это, 8-я, что ли, уже у нас глава идет. Кажется, а может и не 8-я. Ну, в общем, она должна закончиться достаточно скоро. Если за сегодня мы дойдем до определенного момента, то я, наверное, могу сказать, что за следующий стрим мы игру-то добьем. Но это не точно. I can't see where we're going through that fog. I can't see the face, but I think it's a man. A tall man wearing a dark cloak. He's one of the dark people, whatever they are. Кем бы они ни были. Фигура в плаще. Thanks for taking me on board. Who are you? Well, I thought you... I mean, didn't the old dragon... Well, I'm April Ryan, from Stark. And I guess you're a dark person. But who are you? Кто ты такой? I'm just a student. Not anybody special. You are special. Who are you? I'm not. I'm just... I'm the Windbringer. I'm the Water Stiller. I'm April Bondu Mbata of the Banda and the Venar Kangang La. I'm a shifter. I will someday become the 13th Guardian, the protector of the balance. And I'm April Ryan. This is who I am. Как-то Yes, так. Почему как-то that так? is who you are. And you are a wave. Воу. Здравствуйте. Чувак пошел налево. Кристина, доброе утро. У нас опять вырубило свет. В темноте с Кристиной. Только на ВХС. В каком-то смысле волна. Древний дракон Синий Кин ничего не говорил про мою карту. Широкую. Не упоминал. Мне нужен древний камень, который вам дали часовые. Путешествие в зону фантазий. Бесконечное путешествие в зону фантазии. Раз. Здорово. Спасибо. Why am I a wave? You have a purpose. You play an important part in the cosmos. Очень важная роль. A wave is someone who propels people and events toward change, towards the future. Подготавливает людей, а не подталкивает. That's what I do? You are a wave. There are ripples from your passing, and they spread wide and far. Those ripples will never die down. The worlds will be changed by your journey. You're telling me that everything I do affects the universe? You cannot escape it. You are a wave. Так и должно быть, ты не можешь этого избежать. Это разные вещи. Дай-ка подумать. Ты знаешь ее, она знает тебя, но она хочет съесть его. И все считают это нормально. Или я чего-то не понял? Господи ты боже. Боря, ты лучший. Милашка. The ancient dragon,
The blue of the Drake kin told me you had a map for me. A map of stars, yes. It was made for you in our library and given to me to hold. It is yours now. Keep it well. It is the only one. Так, карта у нас есть. I'm looking for an ancient stone given to you by the Sentinel, the Fathers. You came for the stone. Of course we have it with us. Our ship would not have been chosen to meet you were it not for the stone we carry with us. Everybody's just waiting around for me to show up, so that they can give me stuff. Who knew adventuring was gonna be this easy? It will not always be so easy. Of that I can assure you. But here is our stone. We entrust it to you, as we were instructed to do when the Fathers first entrusted it to us. Can this ship take me back to Mercuria? I mean, would you mind? We will bring you to Mercuria henceforth. It will take the night, but we will be there at first light. That's fine. Первым лучом Thanks a солнца lot. на 5-й день. You are free to rest here, to sleep, while we travel. The flames will keep you warm, but do not move too far away. My brothers are not friendly with outsiders. They do not take kindly to intrusion. I'll keep that in mind. Забавные ребята, конечно, этот народ, но, по-моему, мы о них узнаем только в Chapters. Пожалуйста, конец главы. Да, 9 глава. Тени. И снова здравствуйте. Did you sleep? Very comfortably, thanks. Where are we? In the Mercuria harbor. But there are barely any ships here. I do not know why. We must leave you here. We have other business. Carry your wave into the future, April. Whatever that means, I'll try. Буду гнать свою волну. Господи ты боже! Where did all the ships go? They're gone. This can't be a good sign. I mean, duh. The city looks strangely quiet and deserted. And the sky, those are not ordinary clouds. They look more like smoke. What's going on here? Where is smoke, there is fire. Не очень хорошо все выглядит тут в Меркурии, да? Как отметил дядя Боря, или в Вихе будешь? Но вчера я... Я делал Андера до 6 часов вечера, наверное. Где-то часов в 6 я где-то закончил, наверное. Потом так, чуть это... Прибухнул. Немножечко. Вот. А так в субботу поеду вот к брату с батей. Потусю. В целом отлично. Все хорошо. Мне никто не смог испортить настроение. Говорил. Это не то. 6 августа, воскресенье, раннее утро. Откуда только в Аркадии столько странных и загадочных людей? Кажется, на каждого нормального, это в самом широком смысле слова, человека приходится 5 или 6 странных, непонятных, малохольных существ, которые очень медленно говорят вещи вроде «Кто ты?» или «Я вижу твой путь, Эйприл», и «Он нелегок», или «Это судьба». Блин, давайте уже скажите что-нибудь новенькое.
все эти разглагольствования у меня в печенках сидят. А вообще, мне понравился темный народ. Они немного пугающие и все такие готичные, но зато дали мне то, что я хотела. Карту звезд и третий кусочек диска. И что самое главное, они не балаболили 3 часа о судьбе и прочей дряни. Они даже отправили меня назад в Меркурию, где я худо-бедно ориентируюсь. Вот только город какой-то пустой и темный. Здесь что-то стряслось? Определенно. Что-то стряслось. У нас в итоге что у нас есть-то? Вот один кусок, второй кусок, один камень. Кудей? Я здесь. Камень темного народа. Раз, два, три. Четвертого не хватает. Настроение — это главное. А то... Не туда. Простите. It's obviously a map of constellations, and that cross must be where the gateway to the Guardian's realm is located. Where that is, I have no idea. Где-то среди звезд. It's the piece of the stone disc I got from the Dark People. За Андра отдельное спасибо. Я со своим графиком успел только его и посмотреть. Потом сразу вырубился и во сне видел этот завод. Раз собирал балконы. Смена дневная по сборке балконов. Лучший стол. Оказывается, с женщиной на балконе. Худший стол. Что дают худшему столу? Поджаривают вместе с женщиной. За Андер памятника мало будет. Мне очень и самосель зашла. Что-то грядет. Будут выбираться будут 3 серии. Я вот чувствую. Ничего нету в городе. Ну давайте попробуем пойти. I know that sound. Худший под балконом. Но в любом случае, победа и поражение в любом случае хорошо будет. And I know that vortex. Shit! Cortez must have found me, and just in the nick of time, too. God, that was close. What caused that shift to open just in time? It has to be Cortez. Finally. Hello? Anybody there? Who's there? С возвращением в Старк. It's just me. April, it's good to see you again. Мы так давно здесь не были. Никогда такого не было, и вот опять. Худшему столу мужчину под балконом. Да, я же говорю, в любом случае. Все отлично. Поэтому на этом заводе, балконном заводе, заводской комплекс империи, балконной империи. Там все хорошо. Воскресенье утро. Я снова в Старке, в старом добром Ньюпорте. Ну вот, опять появилась эта штука. Хаосный вихрь. Я думал, он вихрь хаоса. Ну ладно. Я говорю опять, потому что один раз уже видела такой вихрь. Я думал, это мне приснилось, но нет. Так вот, вихрь не только вернулся и погнался за мной, он еще и вырос. Но, к счастью, по воле судьбы, или уж скорее Кортеза, открылся портал и меня закинуло прямо в собор. Ну и ладно, в общем-то. Хотя он мог бы сделать это и пораньше. Я и так закончила почти все дела в Аркадии, разве что не нашла 4-й кусок диска и 2-й камень. Кортес мог бы иногда притаскивать меня домой, чтобы я хоть переоделась.
Father Raul, where is Cortez? I thought he'd be here. I haven't seen Cortez for a week, and it worries me. He usually stops by once every few days. Когда вы видели в последний раз Кортеза, отец Ры, вы ничего от меня не скрываете. Ну как, что новенького? Мне пора. When did you last see Cortez? It must have been, I think it was last Sunday. Exactly 1 week today. He's been gone longer than that before, but this time What? This time I have a feeling there's something wrong. I don't like that feeling. Что-то случилось. Я чувствую возмущение в силе. Is there anything you're not telling me, Father Raul? I don't know what you, Yes, you do. You're no ordinary priest. You know about Stark and Arcadia, about the balance, and I'm sure you know a lot more about Cortez than you're willing to let on. How did you... I heard you and Cortez talking last Sunday, and it scares me. Откуда вам It pisses me известно... off to think that you're Откуда using вам me, that известно you're то, что я keeping даже не things from понимаю, о me. чем вы говорите? I thought for sure that I could trust Cortez, but as it turns out, I can't. I was hoping to confront him with this, but he's not around, and you're part of it too, aren't you? April, you have to trust me when I tell you. Sorry, I can't trust anybody anymore. There's so much at stake, and I don't know who to trust, Father. Please, tell me what you know. I'm sorry, April. I mean, I'm sorry you don't feel like you can trust anyone anymore, and I'm sorry that I don't know more than I do. But I will try to answer your questions honestly and openly as much as I can. Так, кто такой Кортес? Единственный вопрос. Я на все ваши вопросы отвечу. Who is Cortez? What do you mean? The way people react when I mention his name, the fact that he seems to have been alive for a very long time, and that he knows as much as he does. Who is he? It's funny, but I've been asking that very same question myself many, many times. Who is this man? He's old, yes, and powerful. He has strong magic, but he rarely lets on exactly how strong he is. He prefers to be considered eccentric, crazy even. They are both excellent disguises. Я тоже предпочитаю, чтобы меня считали сумасшедшим. Да ты и есть больной на голову. Еще разрешился вопрос с выходными. У меня 3 дня отдыха. 3 дня отдыха с Кристиной. Понятно. Отлично. Нет, классно, что, 3 выходных. Завтра будет тяжко мне. Я не про то, не, я про другое. Просто, как бы, у Кодзимы завтра тоже, получается, выходной. Вот, а мне надо делать Кобра Кай, она будет шастать. Хрен знает. Мне еще надо сказание как-то сделать, потому что если в субботу уезжать. Короче, буду как-то разбираться. Вот это правильно. Завтра выходной по закону. Выходной. Да-да-да. Но кто такой Кортес? Вы мне так не ответили. You still haven't answered my question about Cortez. That's because I cannot answer. I just don't know. He found me when I first came here. I don't know. You see, I'm not just a Catholic priest. I'm also a sentinel, a minstrel. You're a minstrel? Yes, do you find that strange? How can you belong to 2 religions at the same time? Belief in the balance and belief in God are not mutually exclusive. The Sentinel Order was founded on the basis of protecting the balance, not to worship a higher power. As long as our devotion to whatever God we believe in doesn't conflict with our duty to the balance, and vice versa, who is to say we can't work in the best interest of both? I guess. I just always thought of the Sentinel as its own faith. It is a faith, but a faith in something less than God, yet more than magic or the laws of nature. The balance was created by someone, was it not? I
I don't know. Nor do I. But I believe. I У меня have тоже faith. есть вера. That's enough. Этого довольно. Устроил бы я тебе выходной. О май! Устройте мне, пожалуйста, выходной. Со всеми вытекающими. Что значит Кортес нашел вас? Как вы стали часовым минструмом? What did you mean when you said Cortez found you? One day, he came to visit me here. He knew who I was, that I was a minstrel, and that I was devoted to restoring the balance as well as to my guide. We soon became good friends. He was very worried about the imminent collapse of the balance, yet told me that he was waiting for someone special, someone who might be able to help us. Me? Yes. He waited for a long time for you to show up, and when you did, it was hard for him trying to convince you that he wasn't crazy. I guess his disguise was too good. I don't know much more than that. Cortez tells me very little, only that you're the key to the survival of the balance. I can only assume that you're the new guardian? That's what I've been told. Not by Cortez, of course. No. I understand your frustration, but I cannot help you any more than I have. If there's anything at all. Thanks, Father. But you've done enough. It feels like I've done nothing. But God be with you. And the balance too. Похоже, вообще ничего не сделал и не сказал. Мы ничего не узнали. Так-то восстанавливаться буду. Устрою себе завтра день растяжки. А то спина капец за месяц пострадала. Салфеточку передайте. Продольные шпагаты. Басалекс, привет. С кем Нил базарит? Да с нами, как обычно. Заделался Нил священником. How did you become a sentinel minstrel? The Sentinel are not numerous in Stark. Not yet. Not with the Vanguard, the Church of Voltec, keeping a watchful eye and striking down anyone who dares to proclaim their faith in the balance. But the Sentinel are here, and when they find someone who they believe will be sympathetic to their cause, they approach them. That's what happened to me. They asked you to join? No. They told me the truth. I was studying theology at the time, and I found scriptures that challenged conventional wisdoms, made me question the validity of my faith. But once I learned the truth about the balance, and the Guardian, and the ongoing war with the Vanguard, it became easier to believe in God again, because now things made sense. And so, in the end, I chose to become not only a priest, but a minstrel. And I don't regret my decision. Я ни о чем не жалею. Все, Нил подался в монастырь, довели. Но он принял его за бордель. Легко перепутать. Красные труселя рулят. Кто бы что ни говорил. Я теперь люблю все красное, труселя в том числе. Я все еще не сдержал обещания Леди Блейс и не купил себе красные труселя. О май. Вы были в Аркадии? Have you ever been to Arcadia? No, I'm not a shifter. I'm stuck here, unfortunately. I don't mind. I've been fortunate enough to read most of the scriptures of the balance, and that in itself is a rare privilege for a Starker like me. I don't have any more questions right now. If you do, please ask. I want to help, and that's the truth. Могу я еще кое-что спросить? Can I ask you some more questions? Always, April. I don't have any more questions right now. Понятно. If you do, please ask. I want to help, and that's the truth.
Ну как, что новенького? How are things here? You mean in the cathedral? No, I mean here in Newport. How have things been going? Nothing out of the ordinary. Why? Have you been away? You could say that, yeah. Да, типа It's того. just been hot and humid, and is getting worse by the day. And apparently crime is on the rise. But what else is new? Понятно. Мне I пора. have to run, Father. I hope to see you again soon, April. Please take care of yourself. And if you see Cortez, tell him to see me. Tell him that I've been worried. Понятно. Волнуется он. Отец Рауль говорит, что Кортеза не видно вот уже целую неделю, как раз с тех пор, как я подслушал их разговор. Плохая новость. И значит, сюда меня притащил не Кортез, а кто-то еще. Стоп. Я же видела сон несколько дней назад. Там Кортеза упихали в какую-то машину, я точно помню. Я решила, что это был просто кошмар, но... А вдруг это было видение? Очень может быть. Но где же он теперь и кто его схватил? Даю голову и все остальное на отсечение. Это дело рук авангарда. Срочно домой узнать, что как. Давайте вернемся домой. Мы... по-моему, где-то очень рядом. С супер твистом. Красные задают настроение. Я бы сказал, что настроение задает человек в красных труселях. И не только в красных, и не только в них. I really should go home and change into something that doesn't make me look like a medieval restorationist. Переодеться так переодеться. What's going on here? April, run! Get out of here! Why? What's the... Run, April, now! I wouldn't listen to her if I were you. Move over there. Засада была. I said move. Emma, who's this man? Tell me what's going on. Who are you? What do you want? He's just following orders, Miss Ryan. He's just a servant. My servant. I was hoping you would join our little party. You're a very difficult person to find, Miss Ryan. A very difficult person to find. What are you doing to my friends? If you cooperate, nothing. Nothing permanent, at any rate. But if you make this any harder than it has to be, I will have your friends shot. All of them. What do you... Do I know you? I know you. I've seen your face somewhere. My name is Halloway. Gordon Halloway. I work for Jacob McAllen, who I am certain you have heard of, yes? He runs the Church of Voltec, also known as the Vanguard. He has been insisting on meeting you, Miss Ryan. Of course,
We were not sure who you were at first, but we knew we would find you in Venice. You did give us a run for our money, I must admit. Your shift a week ago today made it a lot easier, but then you decided to stay out of town for a while. Smart. Coming back, though, was rather stupid. Какой у него голос. Ух, в игре тоже ничего такой. Ух. Умно, глупо, что вам от меня нужно? Не понимаю, как вы меня нашли. Погодите, а где Кортес? Where's Cortez? Cortez? He has been disposed of. He was meddling. Not at all acceptable behavior from a man of his stature. He simply had to go. He kept telling all the secrets, and that is not how we play this game. А где бабуля? Я за нее. How did you find me? Oh, we have our methods. The eyes that see, the ears that hear. Our impressive technology helps, of course, and Mr. McAllen is not a bad magician. He can sense things. Besides, you have not been especially covert, have you? I mean, the job you did in the police archives was messy, very messy. Footprints all over it. Not your footprints, certainly, but footprints. That poor fool, Mr. Manelli, was it? It took us 8 painful hours to get a confession. Вообще, Минелли просто, мы ему не только жизнь испортили, его еще пытали 8 часов. Did you kill him? Certainly not. He has proven useful in the past. No, a little mental laundry, and this nasty business is behind him. We even cleaned up a few unfortunate childhood memories while we were at it. What do you want from me? We want you, and what you carry with you. We have our connections in Arcadia. We know of your journey north. Good job on our friend Mr. Klex, by the way. Good job. Very impressive. Of course, not to mention the fine work you did on that Gribbler creature. She was not very cooperative. She just refused to listen to reason. But she was a twisted old girl, and we respected that. Unfortunately, we lost track of you once you set out to sea. The Tyran are not very comfortable with water, and so there was no chance of sending anyone after you. However, with your good fortune and, shall we say, good breeding, I am certain you brought some valuable items back with you. I would expect no less from a bright and industrious girl such as yourself. So, give me what you have and let us be done with this nasty business. I will let your friends go, and then you and I go on a little trip. Ладно, отпустить моих друзей, я вам все отдам. Стойте, это бессмысленно. Нет, ничего от меня не получите. All right. Release my friends and you will get what I have. You are a very intelligent woman, Miss Ryan. Still, we need to teach you and your friends a lesson. Shoot that one. Emma! What the hell is going on? О, правильно. Мы не только сбежали, мы еще пока бежали по лестнице, мы успели запись сделать в дневнике. У нас даже есть время почитать. Отлично.
5 августа, воскресенье, раннее утро. Они убили Эмму, застрелили ее. И неизвестно, где теперь Микки и Фиона. И Зака тоже пристрелили, хотя его еще никто не пристрелил. Это будущее, записка из будущего. Но по этой твари я плакать не стану. Это он нас всех заложил, и все из-за меня. Я во всем виновата. Я втянула в это моих друзей, и вот теперь Эмму убили, и может всех остальных тоже. И я не знаю, что мне делать и что думать. Я просто ничтожество, ненавижу себя. Но с другой стороны, разве могла бы я поступить по-другому? Мы все оказались замешаны в этом. Блин, не знаю, как это назвать. Во всей этой гадости. Когда же это все кончится? Может, тогда, когда я приму свою судьбу и стану стражем, может, тогда и кончится. Но я не... выбора у меня нет. Если я все брошу, получится, что Эмма умерла ни за что. Нужно идти дальше. Сейчас это еще нужнее, чем раньше. Get out of my way, Zach! Where are you going, April? Don't you know the game's up? What game, Zach? They're trying to kill me. They just shot Emma. Who did? The agents, the Vanguard. But they said they weren't really gonna hurt nobody. They were just gonna... They said? What do you mean? You spoke with them? No, I mean, Сдал they were нас с just gonna arrest you потрохами. and... You bastard! You sold me out? You killed Emma? Do you know that? You killed my best friend! I didn't... Тебя же застрелили, да. Это другой, который умер. Zach, are you... Shit! Дерьмо. Open up. If you don't open, we'll break down the door. Ну что, придется в окно. Не, Let's do it. Take it down. не закрыть. Не закрыть окно. А выбраться. Oh god, this is not gonna be fun, but I don't have a choice. Close your eyes, April! Oh shit! Ah! Дерьмо. Вот и вернулись домой. Теперь мы в нескольких шагах от неожиданного твиста. Практически. Здесь мы не пройдем. Somebody's watching the entrance. There's no way I'm getting by without him seeing me. But there's no other way out of here either. Ну, у нас есть... Еще остается чуть-чуть зелья невидимости. Who's there? I know somebody's there. I can hear you. Nah, probably just a sewer rat. Sewer rat? I got my body back. That was a close call, though. If I'd been caught, I don't want to think about what would have happened. Да, зелья больше нет. Все. Осталось только зелье сдерживания магии. В метро мы навряд ли попадем. Хотя, может, и попадем. Не попадем. Здесь засада. На конспиративной квартире нас будет ждать засада. Сколько раз приезжал в этой жизни, так мне как-то подруга звонит и спрашивает: а ты где? Я домой погасить как раз приехал и говорю: я дома. Она: это я понимаю, а город-то какой?
Какой сегодня день? Четверг. Год какой? Короче, нас ведут в сторону кафе. Больше мы никуда вообще не попадем. И здесь засада. What's that? The mystery door. It's open. И вот она, неожиданность. Не правда ли? I'm guessing... I'm pretty sure, actually. I'm not in Venice anymore. Now I know how Alice and Dorothy felt. Я охренел, когда первый раз проходил, и это произошло. Moby Dick, Oliver Twist, The World According to Garp, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, The Holy Bible. It's an eclectic collection, that's for sure. Вот этот поворот. Warm and cozy. Тыкнуть больше никуда нельзя. I don't know who she is, but she does look vaguely familiar. Welcome, April Ryan. I won't ask how you know my name, but who are you? The Lady Olvane is my name now. And where am I? What's this place? This is my home, the house of all worlds. This is Arcadia? It looked like I passed through a shift, but it didn't feel... It felt different. Not like shifting. It's similar to shifting, except that you did not pass through dreams, and you're not in Arcadia, nor in Stark. This place is between and everywhere. But don't worry. You are safe from your pursuers, for the moment. Did you bring me here? You brought yourself here. But yes, I opened a doorway for you. Why? Because that's how the story goes, April. You escape. You outrun your pursuers, and your journey continues. It's been written, and we cannot change that now. Написано. Lady Olvane, I appreciate your help, but I'm so tired of hearing about my destiny and about prophecies. I've lost a good friend today, and... She's not dead. What? What did you say? Emma's not dead. She was hurt, but not killed. Oh, thank God. Are you sure? I'm quite certain. She is on her way to the hospital as we speak. But the others, Charlie, Fiona, they're angry at you. They blame you for Emma's pain and for not letting them in on the truth. They should blame me. I brought it all to them. The violence, the chaos. I've hurt so many people since this all started. And yet, at the time, it all seemed justified. It was. The fate of the many depend on the sacrifice of the few. Your sacrifice most of all. You've made so many, and you'll have to make many more before this is all over. Will it ever be over? Eventually. The pain won't go away, though. You'll keep that with you forever. I don't know if I can go on. It's so hard. Listen to me, April. You must go on. You must be brave. They all depend on you. And you can do it. You can get through this. Just remember what's important and what's not. Remember who your friends are and trust them. Let them help you. I already did that, and look where it got them. So, somebody gets hurt. That doesn't mean you can give up.
I want you to go to Mercuria, to see for yourself how those who are not willing to surrender are holding up. You can learn from their courage. I can't go there. I can't shift. People tell me I have this talent, but it's not true. If I can't use it, what good is it? But you have used it twice already. April, child, you must learn to believe in yourself and your abilities. Use what you know, what you do best, to focus your magic. What I do best? You mean painting? If that's what you do best, then yes. Use that as a focal point. After a while, you won't even need that. But it's a beginning. What about the other things I have to do? What about the Guardian? The Vanguard are holding Adrian, the Guardian, captive. But they still don't know where the entrance to the Guardian's realm is located. Shouldn't I free Adrian immediately? Go first to Mercuria. The doorway will bring you there. If you go straight back to Давно Start, не были в the Меркурии. Vanguard will find you. Thanks, Lady Alvane. I'm not gonna ask you how you know everything you just told me, because I'm not sure I want to know. Good luck on your journey ahead, April. I will keep my fingers crossed for you. Maybe I'll see you again. Oh, I'm quite certain of that. Quite certain. Может быть, еще увидимся в будущем. Или в прошлом. Глава 10. Перерождение. Давно мы не были. Реально в Аркадии. Как будто это было вчера. Это было сегодня. 6 августа, воскресенье. Сейчас около полудня, а сегодня утром моя жизнь висела на волоске. Если бы леди Альвейн... Ее зовут Альваны. Перевели как Альвейн. Не пригласила меня к себе домой. Это приглашение было очень похоже на портал. Меня бы схватили и, возможно, убили. Она сказала мне, что с Эммой все в порядке. Я не знаю, могу ли я доверять ей, но мне кажется, она не врет. В ней есть что-то такое неуловимо знакомое, что я сразу ей поверила. К тому же она помогла мне, когда я попала в беду. Очень странно, что она так много обо мне знает, и очень досадно, что не хочет ничего рассказывать. Она перенесла меня в Меркурию, чтобы я посмотрела, как ведут себя люди перед началом войны. А еще мне нужно собрать диск. Интересно, кто тут еще остался? Может, Тобайас или Абнаксус? Не думаю, что он бы уехал, не попрощавшись. И еще Брайан. Нужно обязательно зайти к нему еще раз. Что там? Бенриме дома? Точнее, в трактире. Пусто. Война пришла в Меркурию. По-моему, короче, Джорнимен, трактир, будет этим. Как это? Главный штаб сопротивления повстанцев. Если я не ошибаюсь. Вообще прям пишет и пишет. Стивен Кинг. Меркурия полностью опустела. Просто удивительно, какими пугающими могут стать знакомые места. Когда там никого нет, и когда ты слышишь только звуки ветра и моря. Куда же все так ломанулись? Город не был захвачен, здесь все так же, как и раньше. Наверное, армия Тирена уже рядом, раз все решили сбежать. Нужно успеть закончить все до того, как сюда придут войска. Я немного знаю про этих Тиренов, но то, что я знаю, доверия не внушает. Давайте к Брайану. Вот тому вообще сидит все. Бухает. I figured you'd still be here, Brian. April bloody Ryan. Well, what do you know? It's
It's good to see you, girl. Now get the hell out of Marcuria before the shit hits the fan. You're not leaving, are you, Mr. Westhouse? I guess I'm not. I always was an idiot. You're not an idiot, Mr. Westhouse. Brian, you're just fighting for something you believe in, something you care about. I don't care a whittle about this bloody town. I think you do. I think you care a lot, but you hate to admit it. Yeah, well... I built this house with my own 2 hands, you know. First thing I ever did that I was proud of. Real proud of. I ain't about to leave it to those damn tyrant trolls waltzing in here under the pretense of defending their borders. It's the Vanguard holding their leash, be sure of that. What are you gonna do when they get here? I got an old gun locked up in the pantry. Enough bullets to take down at least 24 of those goblins. I'm going down fighting, that's for sure. You'll be fine, I'm sure of that. Just leave the bottle be until the victory party, okay? Don't worry about that, girl. That's my last batch of real whiskey. Вискарь закончился. Is bloody Marcurian wine. Беда, беда, огорчение. You don't want to get drunk on that. I believe you. Just take care of yourself, Brian. Take real good care. And you, Miss Ryan. I'll be keeping my fingers crossed for you. And if you ever come back this way... I promise to visit you, of course. Goodbye, Brian. Чего? Желаю, чтобы вы держались отсюда подальше, а в оригинале говорит о том, что я наоборот буду скрещу за вас пальцы. Может быть, когда-нибудь вернетесь. Ладно, хорошо. Я тоже борюсь за то, что мне дорого и кто мне дорог. И пошло бы оно все к черту. Молодец. Умница, дочка. Никого нет. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Кого хочешь, бери. Простите. I look like a real sailor. Arr, matey. It's the traditional game of cups in which you stand no chance of ever winning. The fun part is seeing just how much you can possibly lose in one go. Чё, Табайс на месте? Не ушел еще? The doors are locked and bolted. I guess the Sentinel have decided to skip town with the rest of the population. Ушел. Значит, к Обнаксусу. Пойдите. Enter, honored guest, and I would have been with you presently. I'm glad to see you're okay, Obnoxus. Should I not have been okay, April Ryan? I wasn't sure. Everybody else has left town. Yes, most everyone did. A war is coming. Shouldn't you be leaving too, then? I am, after I see you again.
You shouldn't be putting yourself in danger for my sake, Obnaxis. Then, for the sake of the balance, you will find 3 stones, yes? I did, yeah. Just missing one now. Here, this was the stone of the Venar Все entrusted время to был у него me. камень. I was to take this to Marcuria, and there hold embassy until the Kanangla will come to take it from me. You had this the whole time? Why didn't you tell me before? To have been carrying this on your journey will be too risky, April Ryan. You have it now. 4 stones to make 1. Now my task is done, and the veil is upon me. There is only the present and the past now. Only those 2, not the future. The veil is upon us all, April Ryan. I must leave for my people, to be with them in this time of darkness. Thank you for your help, Obnaxis. I will miss you. And I you, April Ryan. May the balance bless you. May the balance bless and protect us all. Собственно, все. Все 4 части диска у нас есть. А дальше вуаль. Даже винары не видят, что будет дальше. Так. Воскресенье, ранний день. Я нашла последний камень, последний кусок диска. Он был у Обнаксуса. Я очень рада, что именно у него, хотя он мог бы и раньше мне сказать. По крайней мере, мне не пришлось опять искать какое-нибудь магическое существо, живущее в озере лавы или ядовитом болоте, или каком-нибудь другой дыре. Так, что дальше? Дальше 4 камня нужно собрать в один диск, которым можно будет открыть вход во владение стража. Только инструкции по сборке диска мне никто не дал. Табайс говорил, что раньше он... Диск, а не Табайс, хранился в анклаве. Пожалуй, стоит туда заглянуть. Больше все равно некуда. По-моему, тут надо все положить. Будем варить мед, в смысле диск. Будем создавать, собирать обратно. Пришла пора выковать кольца власти. Нам, правда, еще нужно 3 камня для диска. У нас только 1. Так. Теперь нам же дыхание дракона. Что-то не так. Дракону нужно помочь. Нужно спуститься вниз и крутануть вентиль. А ты что здесь делаешь? Дед что-то не ушел. А! Oh, it's just you. If you have come to use the library, I'm afraid I must disappoint you. We're all very busy today. Very busy indeed. Опять Иралаш. Don't worry, I didn't come by to do any reading today. Good. With the tyrant army approaching, we don't have much time. Канальство? Господи, боже мой.
Вестром Табайс Is здесь? Vestrum Tobias around? Oh, goodness. You do not know? I'm sorry to have to tell you this, but Tobias, he's dead. Ой, Табайс тоже мертв. No, by whom? We don't know, but we suspect Vanguard agents, of course. In the chaos of the evacuation, the soldiers had their hands full making sure no one was trampled, and that looters were promptly apprehended. When we visited the temple after everyone had left, there were so many books and valuable artifacts we wanted to bring here for safekeeping. We found Tobias by the mules he loved so dearly. He'd been stabbed in the heart, and from the looks of it, he didn't resist much at all. He probably even knew his assailant. Why Tobias? He was the kindest, gentlest man I've ever known. Always helpful, always ready to listen. I'll really miss him. So will all of us. He was a great man, and a great Vestrum, and we will never see another like him. But unfortunately, there were many who disagreed with his views, and the Vanguard, well, they would be happy to see the end of him for good. Another reason for doing everything we can to stop them. А вы, Минструм, почему не уходите из города? Shouldn't you be leaving the city? Leaving? No, I'm staying here with my fellow Minstrom. The Enclave is our life and our home, and we're not letting the Vanguard and the Tyrant army drive us away. But we will defend ourselves. With what? Books? We may look harmless, but don't judge a book by its cover. There are many of us who are skilled at magic. I can throw a pretty mean ball of fire myself. We even have swords and Отлично. bows, Фаерболами буду and a защищаться. few of us are well versed with deadly weaponry. So we won't be easily defeated, trust me. Good luck. And to you, the same. Будьте нежны с вентилем, простите. Я нежно. И аккуратно. It's stuck. The water's pretty cold. Так. Внизу что-то застряло. Заржавел вентиль. Я знаю, кто поможет. Нам нужно позвать ВХСника. Мистер Шамангер, привет. Don't tell me. You need help with something you can't get to. Nice to see you too. Why so cynical? Because it seems like the only times you call me is when you need me to do something. It's never to say, "Hello, Crow, what have you been up to?" Or, "Hey, just wanted to let you know how much I love you." Хотела сказать, как я There's тебя just so люблю. much on my mind, I forget to treat my friends right. Friend? I'm your friend. Whatever you need me to do, babe, I'm there. И слетай, посмотри, что там не так с драконом. Stone dragon's mouth from opening completely. Рот у дракона что-то не открывается That's полностью. it? Easy. Yeah, I see what's wrong here. When was the last time they cleaned this thing? There's there's pigeon crap all over it. Some of it's so old it's almost petrified. Great.
Peck it off. Peck it? No. No, that's disgusting. Nobody told me I was gonna be pecking pigeon crap when I joined up for this adventure. Crow? Peck it off! Yikes! I'm on fire! Я горю! Полыхнуло. ВХСник поклевал. Понял. Шестое августа, воскресенье, день. Я нашла, где в анклаве хранились куски диска. Они прям так и хранят. Ты уверен, что, что они тут хранились? Ну ладно. И вместе с Вороном нам удалось сплавить все 4 камня в один диск. Теперь осталось только забрать камень из бассейна в библиотеке, найти второй камень Аркадии и отправиться домой. Правда, я не представляю себе, как выполнить 2 последних пункта в этом плане, но меня это не особо волнует. Бывали у меня ситуации и похуже. Раз уж я из них выбралась, то и сейчас как-нибудь справлюсь. Not without taking a dive into the water, I won't. Понятно. Ну, вентиль тогда. Won't budge. Не поворачивается все равно вентиль. Слишком нежно. Excuse me. Yes? Что это за ржавое колесо внизу? What's the rusty wheel downstairs for? The wheel? Oh, yes, the wheel. That's used for draining the water out of the pool. Почему оно не крутится? Do you know why the drainage wheel is stuck? Goodness, it is. Why, yes, of course it is. We keep the sluices locked so that the pool is not drained by accident. Could you unlock it for me? Certainly. But why? Because I need to drain the pool. Goodness me, you do? Very well, I will unlock the sluices. Так. В третий раз пробуем нежно крутануть. Ну как хорошо. Куда делся диск? Куда он делся? Хватит крутиться, женщина. А кого его унесло? Господи, вот он. Вот такая вот штука. А я вот не перестану крутиться. Нет, ты не переставай. It's the complete and assembled stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. Выкованный в пламени дракона. Ну все, можно уходить. Надо где-то найти еще один камень, правда, в Аркадии. Где же мы его найдем? Что-то написала? Я нашла, та-та-та-та. Нет, ничего не написала.
О, пришли. Oh my god, it's an army heading this way, and they've got the road blocked. Where's a shift when you need one? I'm in real trouble here. Come on, shift, shift. I did it last time I was scared out of my mind, and I don't feel any safer now. It's not working. I'm just gonna have to hide out in the... Oh! Дан. 11 глава. Кин. Я же говорю, тут главы полетят просто. Saved by the bell. Again. I'm like the Incredible Hulk, except my powers only work when I'm scared silly. That's the second time I've opened a shift by instinct alone when I've been in mortal danger. The frustrating thing is, I still don't know how to do it when I'm not scared. Wait, didn't the old lady say I should use what I do best to focus my talents? Is running away really what I do best? Come to think of it, why did the shift dump me here? I wasn't even thinking about the studio. Я что, убегаю лучше всего? Они опять выбросили из перевода. Она говорит, я как невероятный Халк. Вот, срабатывает на стрессе. Но про Халка тоже переводчики не слышали, видимо. Опять портал в последнюю секунду. Кто же это делает? Неужели я сама открываю эти порталы? Даже не осознавая этого? И почему у меня получается только тогда, когда я напугана до икоты? До икоты. Отлично. Нет, так дело не пойдет. Ну вот, опять я думаю только о себе. А как же Минструм, Ерин и Брайан и все остальные жители Меркурии? Им придется встречать эту армию, не имея ничего, кроме собственной смелости. Что же они будут делать? Со мной это все просто. Я всегда могу сбежать, а они нет. Слишком много им придется бросить. Единственное, что я могу сделать для них, это завершить начатое. Нужно еще раз вернуться в Аркадию и найти там последний камень. И, по-моему, я даже знаю, где его искать. Там, где все и началось. Вопрос только в том, как я туда попаду. Леди Альвана сказала, что я должна положиться на свой талант и собраться с силами. А мой единственный талант — это рисование. Давайте нарисуем что-нибудь. Можно что-нибудь нарисовать? The old woman, Lady Alvane, was it? She said something about using my craft to focus my powers, to learn how to open a shift at will. I guess it's worth a try. О, да. К белому дракону. Готовим платочки. I did it on my own. I did it. April. Oh, Mother. What's wrong with you? Touch me, April. What's happening to you, Mother? I am dying, April. But you can't die. You're the Mother, the White Dragon. You're eternal. Aren't you? Yeah. The Mother is, April. But I am not. It is time for the new to replace the old. For the seed to grow into a flower. And for the withered and the grey to turn to dust and pass on into the ages. Help me understand, please. Take my blue eye, the crystal. You need it. But I can't. Take it, quickly. Thank you. Please don't go. I am tired. The war with chaos has taken its toll on me. I wish I could have seen my children grow up. When will the egg hatch? When I die and turn to dust. Be here, then,
to witness the new mother. I promise. Be who you are, April. Do not be afraid of that. Who am I? My daughter. My own daughter. Be who you are. Sister? Sister. I can do it now. I can shift. It's not easy, but I can do it. Ironic as it may be, though, I think I've done all I can do in Arcadia. I have the 2 Arcadian Dragon's Eye jewels, the disc, and a star map. Now I need to find the Guardian, the 2 missing jewels, and somebody who can help me decipher the star map. And I have to look for those things here, in Stark. Теперь есть сестренка. И мы ее тоже не увидим в этой части. До слез. Трогательно. Жень, привет. С прошедшим днем рождения тебя, огромных творческих успехов, стремительного роста подписчиков и спонсоров каналу и всяческих благ. Спасибо. Милашка. Так. Что написали? Воскресенье вечер. Белая драконица мертва, но продолжает жить в своей дочери, возрожденной белой драконице. Оказывается, это именно она, моя мать, моя настоящая мать. Не знаю, что и думать. Неужели это правда? Конечно, правда, потому что я чувствую это. И потому что это очень многое объясняет. Мое путешествие и правда началось с ответа, как и говорил старый дракон. Но вопрос я узнал только сейчас. Кто я? Я дочь Белой Драйкин. И получается, что я тоже одна из них. Что бы это ни означало. Неужели я все еще Эйприл Райан? Неужели я это все еще я? Не знаю. Я всегда знала, что меня усыновили, но... Сука. Переводчики знают разницу между словом «усыновить» и «удочерить»? Нет? Типичные современные нравы. Но теперь, оказывается, я еще и не человек. Я была послана на Землю с определенной целью, и на все происходящее есть своя причина. Страшно это все. Но теперь перспектива стать стражем уже не кажется мне такой невозможной. По крайней мере, я раз и навсегда решу все свои проблемы. Я всего лишь буду присматривать за миром. Целую 1000 лет. Так вот, значит, мой план. У меня есть диск, 2 камня, карта звезд, а Бернс Флиппер должно быть, уже надыбал мне фальшивый пропуск. Значит, я смогу просочиться на Грендель-авеню, где находится штаб-квартира Авангарда. И если повезет, выяснить, что они знают о страже. Если он у них, конечно. А еще надо найти кого-то, кто расшифрует мне карту звезд. Надо же как-то узнать, где находится вход во владение стража. Затем мне надо будет найти 2 оставшихся камня. Кортес говорил, что он вроде как знает, где они. Значит, сначала надо найти Кортеза. Да. Вот это расписание, скажу я вам. Так, ну к флипперу. За документами.
Посмотрим, как живут все эти ребята в верхнем городе. В принципе, я думаю, что все идет по плану. Где-то, наверное, так и сделаем. За сегодня дойдем до определенной точки. А в следующий раз уже добьем. Заодно, я думаю, что в следующий раз будет время потестить Dark Pictures. А то мы же его не запускали на стриме. Вдруг он не работает. Sorry I'm late. Whoa! It's the fake ID girl. Hold on. You got it? Where you been, man? I've been holding on to this for a week now. Yeah, a week. What's the trouble? I paid up front. What's the trouble? What's the fucking trouble? The trouble is, baby, this thing's hot. It sizzles, man. They catch me with this shit on my hands, they give me 20 at least. Like you wouldn't get twice that for any of the stuff you have in here. Yeah, but that's mine, man. Mine. My problem. This here is yours. Shit, take it. I don't want it anymore. What up? That's all. Так, ты не можешь тут немножко карту расшифровать? Удостоверение. My own mid and upper level ID card. A girl's best friend. I never imagined I'd one day be carrying one of these babies. Unless I married a lawyer, a doctor, or a screen repairman. It's an ID card. Почему-то про ремонтника телевизоров почему-то выбросили из текста. Но это неудивительно. Any chance of you deciphering this for me? Looks old. This old? It looks old. It's gotta be old. What do you do, rip off a museum or something? Because I'm cool with that. It was a gift. Would you be able to calculate the coordinates of that cross based on the positions of the stars? Shouldn't be a problem, as long as this thing's accurate. I'll just do some chem trace tests. See when it was made, and then figure out the rotation of the constellations and calculate the... Yeah, sure. And what's it gonna cost me? This time? You still got credit from the AG unit you gave me. Works like a fucking charm, I'll tell you, baby. It's hot, I can float like the wind. Does. Even with two people on at the same time. Oh, yeah. I don't want to know that. So, when can I get the results? Can't do the chem tests here, but I'll call a friend of mine. Owes me a favor. Come back later. Yeah, later. Much later. Sure. And hey, don't wait a week this time. Got it. Отлично. Он все сделает. А нам в штаб-квартиру пора. Пока он там что-то высчитывает, больше нам все равно никто не поможет. Я про игру. Пойдем светить пропуском. Ну, вниз, женщина, вниз. Округ метро.
Блин, где мы? На первом стриме мы тут были последний. Здравствуйте, у меня есть пропуск. Не хотите мой пропуск видеть? А, я просто так могу пройти. Спасибо большое. Не надо проверять мои документы. Дайте мне посмотреть документы. Вам не нужны его документы. Так, вот как тут живут эти зажиточные. Оби-Ван, приветствую. Бен, почему ты не сказал мне? It's a bingo instant pizza machine. I never liked those things. They taste like artificially flavored cardboard boiled in grease. I am sorry, but this bingo instant pizza maker has been shut down by order of the Newport Department of Biological Warfare. About time, too. If you or anyone in your immediate family has enjoyed a delicious bingo instant pizza recently, please report to an area hospital as soon as possible. Have a nice day. Пицца. Биологическое оружие. Коробка от пиццы. It's a pizza box. Заберем, действительно. Почему нам в мусорке не покопаться? It's a garbage bin. Лифт. Таков лифт. Зал ожидания. Шаттл. Магазин одежды. They got the coolest clothes in that store. The coolest and most expensive. I saved for months to buy a pair of socks there once. The coolest pair of socks I ever had. Носки. Да, отлично. Месячная зарплата. Можно переодеться. There's one piece of moldy pizza left inside this pizza box, and it seems to have chemically merged with the cardboard, so I'd better, keep it closed. Ugh, no! Есть не будем пиццу. I could definitely do with a change of clothes. And so what if this store's way out of my league? After what I've been through, I deserve to splurge a little. Переодеваемся. I look good, I feel good. Thank God they had a thermal shower in there. I needed a proper disinfection and delousing. В таком мы вот топике теперь. Все в черном. Зал ожидания, шаттл. Сюда нас не пустят, по-моему. Нет, пустят. Значит, это в зале ожидания. Совсем, так сказать. В колонии. Это путь во внеземные колонии. Здравствуйте, гражданин. Подскажите, пожалуйста, где вас можно потыкать? Officer? Yes, ma'am? Can you direct me to the MTI building? Certainly. See that huge, massive, towering building over there? That's it. Yes, ma'am. Okay, thanks. You're welcome, ma'am. Спасибо за сотрудничество. Wow, it's a faux Roman palace. How very Las Vegas. Scary. I believe that circle with a big X through it is supposed to represent the destruction of the balance. These guys don't kid around. The desk serves two purposes: to scare the hell out of innocent visitors, and to instill whomever stands behind it with a sick sense of superiority. Витраж. Stunning.
In a creepy neo-fascist way. Hush. Табличка. Gerald Rosenberg. He looks like a receptionist. Hi there, Jerry. Джерри. Do you have an appointment? Звоним Джерри. Я пришла к одному другу. Дратизация. Мне нужно видеть вашего босса Джейкоба Маккаллена. Смотрите фамилию Бонд. I really need to see your boss, Jacob McAllen. There is no one here by that name, miss. This is a private building. I'm going to have to ask you to leave. Now. Как мне вызвать лифт? На каком этаже работает Джейкоб Маккаллен? Как насчет взятки? Ладно тебе, Джерри, не будь занудой. How do I call the elevator? You do not, miss. I call it. All right, thanks. No, you misunderstand. I call it. For people who work in the building, or for those with appointments with the people who work in the building. You are... how shall I put this? Street vermin. A hooligan. Scum. You were homesick the day they taught diplomacy, weren't you, Jerry? Gerald, please leave the building. Вызови мой лифт. Звучит. Да. Лифт здесь вызываю я. Как насчет взятки? Can I bribe you? I'm sorry. What? Pay you to let me slip by you, unnoticed, into the elevator? For goodness sake, miss, absolutely not. I am not your common lowlife. I'm sure even a stand-up guy like you, Jerry, needs some pocket change now and then. Gerald! And no, I do not. Now I would like you to leave. Immediately. What floor is Jacob McAllen on? We do not have a Jacob McAllen working here, miss. Do you have any McAllens at all? I'm not picky. I am not about to divulge any private information to a person such as yourself. Какой консьерж? Jerry. Gerald. Упертый. It would be so nice if you left now, miss. Thank you very much, Jerry. Gerald! And if you do not leave, miss, I will be forced to call the police. Ну. Got a pizza delivery for Mr. McAllen. Really? There's been no... Wait a second. Weren't you in here before? Me? No. Не был. Been delivering pies to the, Меня тут вообще не было никогда. Been up here before. Nice hood, clean pavements, good air. I could have sworn... Oh, very well. Опять выбросили целое предложение. Нормально. As soon as possible. No can do, guy. This has got to be delivered now before it gets cold. You know how Mr. McAllen gets when his mozzarella is cold. I can't very well leave my post, so... All right, all right. Step into the elevator and I will send you to Mr. McAllen's office. But I want you back down here pronto, do you understand? Спасибо, Джерри. Джерри! Во, вот такой вот офис. Давайте тут, короче, пошурудим. There's another elevator here, and apparently it only goes up. Скоро нас ждет еще один сюжетный поворот. Уже сколько было? 2. Значит, будет 3.
don't know what they're growing in these tanks, but whatever it is, it's disgusting and alive. Не видно, что они выращивают. I don't know what they're growing in these tanks, but whatever it is, it's disgusting and alive. Resident Evil. What is that? It looks... God, it looks human. I'd guess the Vanguard are growing these creatures for a purpose. Maybe soldiers? That's one war I'll do my best to prevent. They're humanoid. That's an amazing view. I can see clear across the city. Как говорил Дюк Нюкем. Wow! I can see my dick from up here. Сюжетный поворот. Ты так напряженно сказал, как будто ничего хорошего не случится. Тут вообще мало чего хорошего дальше. There are documents scattered all over the desk. Все у стола раскиданы документы. Нужен этот органайзер. Papers. There's nothing here that... That's my name. And my address. Obviously there's... God, they've been tracking me, watching me. Uh-oh. Засада была. Здравствуйте. You were the last person I'd expect to find here, Shifter. I've spent an obscene amount of money and resources tracking you down. Since before we knew your name, before you even came to Newport. And then you simply walk into my lap, like a mouse into a great big trap, looking for the cheese, I'd imagine. The Guardian. Well, he's not here, I'm sorry to say. He's being held elsewhere, awaiting your directions. You do have them, yes. The directions to the Guardian's realm. Да, я знаю, где находится вход, но хрен я чего вам скажу. Больше я вам ничего не скажу, пока не нальете. Отпустите меня, и я все расскажу. Мне так и не удалось узнать, где находится этот чертов вход. А я не знаю, где он находится, на самом деле. Sorry, but I never managed to find the entrance to the Guardian's realm. Pity, really. And I thought you'd done so well on your journey across Arcadia. At least you have the disc and the 2 jewels I'm missing in your possession. So good of you to bring them here. I thought I might have to go pick them up myself. I have friends. Oh, you do? You do? The very best friends, too. Don't make me laugh, gal. Did you really expect your good buddy Cortez to tell you the truth? Or to come to your rescue like a knight in shining armor? He's been using you. Tobias, Cortez, the bloody kin, all your friends. They've been using you for their own selfish reasons. They're no different from me, Shifter. No different at all. Брехня! Они, в отличие от вас, заботятся о людях. Они мне помогали, потому что они хорошие люди, в отличие от вас. Как же они меня использовали? How have they been using me? The Sentinel. They say one thing, I say another. It's all subjective, isn't it?
Does the fact that I want to reunite the worlds and allow mankind its true destiny sound like an evil deed? No, but the way you go about it... The way I go about it. This is the way. What about the damned Sentinel? They've kept the truth from most people for millennia. They've buried the past and indoctrinated Arcadians into their own outdated faith. No. You have been kept from the truth just as much as everyone, Shifter. You are just a piece in a grand game of chess. You're not even a big piece. You're a pawn. Now, give me the disc and the jewels, the dragon eyes. And then we can wrap this game up. I'm quite certain you know more than you let on about the Guardian's realm as well. I'll have that information too, very soon. Я вам ничего не дам. Ладно, я сдаюсь, забирайте и диск, и камни. Потопить груз. Подчиниться злодею. All right, I give up. Here's the disc and the jewels. You see, I wasn't lying to you, unlike some of your Выбора нет. accomplices. You don't have a choice. You must give me what you have. Fine. Who the hell cares anyway? I'm exhausted and I give up. Cortez has abandoned me. I've hurt my two best friends in the world and maybe you're right. Maybe you're no different from the Sentinel. Maybe they're as bad as you, and maybe you deserve each other. It doesn't matter, you've won. What are you gonna do now? Let me guess. This is where the heroine coaxes a confession from the villain before the final act of the play commences. Very well. I'm all for a satisfying denouement. What now? I have the Guardian, I have the disc, and Страж, у меня есть диск и камни. And soon, if you play along like a nice little girl, I'll know where the gateway is. So you don't need me anymore? Если будешь хорошо себя вести, я узнаю, где у тебя вход. Точнее, просто вход. So I decided not to kill you. But now that I have the Guardian himself, your role in this game is up. After you tell me what I need to know, of course. Then what will happen to me? Nothing. I'll let you go. You can do me no harm, and I'm not a cruel man. Not unusually so, at any rate. Понятно. Так тебе же нравится, когда выбора нет. Мне, да. А зачем? Он мне нужен. За меня все сделают и так. Александр Первый, привет. Спасибо. Спасибо. Что случилось с Кортезом? Что вы будете делать, когда откроете вход в владение стража? Где вы взяли еще 2 камня? Хороший вопрос, да? What happened to Cortez? Cortez. I had Gordon take care of him. He was just interfering too much for his own sake. There are rules, and he broke them. He brought you into... He broke the rules. How did you get the other 2 jewels? I've had one of them for ages. The other came into my possession only a week ago, as luck would have it. And now I have the last 2, and the disc. Why didn't you go look for the jewels and the pieces of the disc yourself? I would have. But my power over Arcadia has been disturbingly limited until now.
The Tyrant have proved a valuable addition to my disciples, and with their help, I've dispensed with most of my opposition in Arcadia. But still, locating the stones would have required the cooperation of the Sentinel. Now, I may be a charismatic man, but I doubt they would have told me anything. And those wretched magical races, you think they would have cooperated? No. They were waiting for their savior, their prophecy come true. Не любит он магические расы. Прям Why конкретно. not take advantage of that? As for the jewels, the white and the blue of the Drykin were not likely to submit to me. And that was a battle even I'd be well advised to avoid. What will you do once you open the gateway to the Guardian's realm? Gordon Alloway will take the Guardian's place in the tower, and he will rule according to my plan. The worlds will be reunited, and the Earth will be one realm, as it was, and as it should be. So, this is all part of your master plan to rule the Earth? When you put it like that, I guess, yes. But I'll be a fair and just ruler, my dear. What's the point? You're like, what, 60? In another 60 years you'll be dead, and then what? Leave the kingdom to your firstborn? I'll be around a lot longer than 60 years. A lot longer. You really don't know me, do you? You really don't know anything about me. Apparently not. But time is ticking, Shifter, and the wheel of the balance is turning. Please, enter the elevator to your right. Показать нам что-то хочет в лифте. I want to show you something. Нажать на кнопочку стоп и показать. Вот еще больше Resident Evil. What do you think? What is it? This is the end result of the centuries of work and research the Vanguard have done. A breeding ground for shifters such as yourself. Warrior shifters. So tell me. Школа? What do you think? Какая нахрен школа? Камеры рождения. Переводчики. Вашу маму. Впечатляет. Вы просто псих ненормальный? Нормальный! Вот мне нравится ответ. You are one sick man. Because I create my own destiny instead of sitting around waiting for it? Because I look to the future? What's so sick about that? Because you think you have the right to do this. But you don't consider the harm you do to the balance and to the people both here and in Arcadia. They really have gotten to you, haven't they? Too bad. You might have made a fine addition to our organization. Now, give me the disc and the jewels. And don't try anything this time. I might have to hurt you myself. I will ask this one last time, because I am a patient man. Where is the gateway to the Guardian's realm?
Почему они терпеливый человек перевели как терпеливый мужчина? Я терпеливый мужчина. Но я говорю, хватит терпеть. А я скажу в последний раз, потому что я очень терпеливая девушка, да. Отлично. Говорю же, не знаю. Во, он в Ридинге, Англия. It's in Reading, England. I'm sorry, what? Right by the train station, there's a quaint little coffee shop. In the ladies' room of that coffee shop, you'll find the gateway you're looking for. I see. Humor. What an unfortunate way to end this seance, I have to Шутим. say. Где живете? Very well. В палатах. I'm leaving now, and when I come back, I'm certain you'll be a lot more cooperative. Очень терпеливый мужчина. Выжидающий, я бы сказала. Да. Не, ну я понял по ответу. Если там все сошлось по первому варианту ответа, то да ладно, окей, хорошо. Вот он. Тиран. Кто тебя создал? It's a monster. Barry, look out! It's the monster! Let me take care of this. Компьютер. Elevator locked. Hoverpad exit closed. Hoverpad exit. Валим отсюда. Я тебя слепила из того, что было. Oh, this wasn't such a good idea. Hey, you wanna try discussing things over a hot cup of mocha instead of all this killing April business? За чашечкой моки. Может быть, обсудим? Wee. Cortez! You've been keeping some rough company, señorita. Better be more careful in the future, no? Where have you been? What? Were you worried? Yes, no, I mean, I was scared you were, you know, dead. So you care about me. Ave Maria Purissima. What am I going to do now without you telling me to get lost? Don't joke about this, Cortez. I've been in a lot of situations these past few days where I could have needed your help, but you weren't there. Perdóname. Forgive me, señorita. I've been indisposed. When I finally managed to escape my prison last night, I began looking for you. You left an interesting trail, I must say. What do you mean? For one, the border house, most of Venice for that matter, was under guard. There seemed to be some question as to how you managed to escape the Vanguard agents. Magic. So I thought. You've been picking up a few pointers in Arcadia. I'm turning into quite the Girl Scout. It's amazing how resourceful you can be when you're in a bind. I see. I've noticed. А как авангард поймал вас? Кортесу сказали мне все, что я должна знать? Не все, определенно. Какой пылкий мужчина, который упал с башни, или Кортес? Ни тот, ни другой. Схватят за мягкое место? О, да. Я бы схватил. Have you told me everything I should know, Cortez? About? About this. About everything that's happened to me in the past, say, week. I've told you all I can tell you. Yeah, sure. You know, I overheard a conversation between you and your friend, Father Raoul, and then McAllen. Jacob McAllen? He's here? He was. He released that
mutant freak on me, so that I'd tell him where the gateway to the Guardian's realm is. Hey, Dios mío. We must get you away from here. He's a very dangerous... Здравствуйте. Why, if it isn't a family reunion. Соединение семьи. The Vanguard. Was this the extent of your originality? If you had to meddle in the affairs of mortals, would it not have been prudent to show a little subtlety? He seized the dragon and bound him for 1,000 years. Free at last, brother? Thais Salutaris. Kisei. I didn't picture you walking amongst men in a man's body with a man's name. McAllen. The balance must not have dealt you and yours with the best of hands. The balance will cease to be, brother. The scales will topple, and the old walls will fall. The age of dragons is imminent, whether you join us or not. Join you? You symbolize all that I despise. You hate and fear these mortals so much, you bring on chaos to destroy them. But you will only succeed in destroying yourself. Our time will come eventually, but not by your doing. Are these worlds of mortals so important to you that you forget who you are? I never forgot who I am. That crime is yours alone, brother. What's this? There is still time. You are blood of my blood, kin to my kin. You are immortal dragon, and our destinies weigh the scales of the universe. Where do you get all those cliches, kin to my kin? Doesn't it ever bother you that you sound like a badly written play? Oh well. I will not miss your sarcasm, brother. It always felt a little strained. Tabas! Красного и зеленого дракона тоже нашли. Cortez! Cortez's watch stopped. Oh God, his heart. That's what Brian said Cortez called it. His heart. His heart has stopped. Cortez is dead. I can't believe that. It doesn't make sense because... He's gone. They all die. God damn! I can't. Everybody I love dies. Everybody I love. Часы остановились. Это печально. 6 августа 2209, воскресенье, ранний вечер, прямо перед закатом. Интересно, сколько еще сюрпризов я получу сегодня? И сколько еще моих друзей умрет, прежде чем все это кончится? 2 за день, это уже слишком. Кортес, я до сих пор не могу поверить, что его нет. К тому же он был одним из драконов. У меня и в мыслях этого не было. Конечно, мне следовало догадаться, но, блин, я же не привыкла к тому, что моя семья и друзья превращаются в драконов с другой планеты. Хотя за последнюю неделю я к чему только не привыкла. Кортес и Макан были 2 дракинами в Старке. Теперь у меня есть все 4 камня.
То есть они будут у меня, как только я заберу камни и диск у Макаллана. Интересно, а от такого падения дракон может умереть? Unlock containment chamber? I think yes. Чего? Открыть камеру хранения. Вот и, собственно, все. Полностью собранный диск. It's the complete and assembled stone disc, forged by the fire of a dragon and chilled in the cool waters of the Sentinel Enclave. Все глаза драконов вставлены. Евгений, привет. Путешествие реально бесконечно. Но это же бесконечное путешествие. Больше тут не на что посмотреть. And what, pray tell, took you so long? Excuse me. Пошел ты в I'm жопу. talking to you. Stop. Screw you, Jerry. Доброе утро, соседи! Пошел ты в жопу! Ой, не туда. Не туда нажал. Так, давайте... Что у нас? Время 3. Давайте перерыв небольшой сделаем, на пару минут продолжим. Я думаю, что... Ну, во-первых, нам к флипперу надо идти. Узнать, что там он. Узнал что-нибудь, не узнал. Сейчас поглядим, куда мы наберемся.
чем в Америке. Так. Куда бы нам сходить? К флипперу. Нам надо сходить. Может, он расшифровал там уже все. Все, что надо. Ух ты. Спок. Как там? Пальцы надо складывать. Удачи и процветания. Знаю, куда тебе надо сходить. А, ты про игру. Да. Нет. Вы отправитесь на допрос? Да. Нет. Удаленно проведу допрос. Я умею так пальцы складывать. Так я тоже. Хорошо сложить пальцы. Это хорошо всегда бывает. Доки. It's the old shipyard. Если я все правильно помню, то скоро и эта глава тоже закончится. Я думаю, что когда закончится эта глава, на сегодня можно на этом остановиться будет. Потому что, как бы, мы на самом-то деле уже приближаемся реально к концовке. Но за сегодня, если я сегодня буду ее до конца тащить, это может очень надолго затянуться. Вот, я там до 5 я, наверное, точно не смогу пройти, поэтому лучше спокойно допройти в следующий раз будет. Я поржала с фразой «проведу допрос удаленно». Сразу подумала, а можно ли провести пытки удаленно? Ну, я так понял, что, типа, этот доктор Горст, он как бы просто, что, он там сломал этого пилота. А она просто тупо вопросы задавала, да и все. У них иногда бывают такие какие-то вот... Редко, но бывают в сериале какие-то такие вещи. Типа... То они прям подробно все, короче, показывают, рассказывают, а то тут что-то... Раз, что-то, вот, мы уже, короче... Мы уже допросили, и уже все знаем, и уже все узнали. Но при этом ничего не показали. Но нам, в принципе, на Бикс все показали, поэтому, может быть, и не надо что там нам еще показывать. Hello? Flipper? Oh my god, what happened to you? They shot me. They took the fucking map. Who? I'm sorry. Sorry, I didn't mean to, but they promised me I'd walk again. Who did? Holloway, the Vanguard. I had a deal with them. Then, when you come back, I sent word they wanted the map, information on it. They wanted you. You sold me out to the Vanguard? I'm so sorry. They threatened me with they said you can walk again or you can fucking die. Your choice. My choice. I understand. Just take it easy. Don't move too much. I'm gonna call the cops and then... No! No, don't. I'm dying. They would just put me in jail. Listen to me. April, the map.
I deciphered it. They took it with them, everything, but I made a copy. Over there on the screen. What am I looking at? I played with the map you gave me, and though there was information missing, Why don't you just take it easy for a while? Don't say anything. They took it. See the flashing cross? That's the destination on the map. Some kind of anomaly, I guess. Nothing about it in any data bank, but right next to it, there's a spaceport, the Morning Star. Transfer terminal to the colonies, luxury hotels, casinos. If you need to get to the position on the map, that's the way to do it. Go to the Morning Star. Holloway was bringing something with him up there to the station. I heard them talking about it. Sounded important. The Guardian? It's gotta be the Guardian. These guys are bad, the worst. You gotta be careful. I'm fucking telling you. I'm the only chance we got. I know. Get him. Get up there to the Morning Star. Go to the Morning Star. Do what you have to do now. I will. I'm sorry. You okay, Flipper? В полном. Flipper! Damn. Thanks, Flipper. Все вокруг умирают. Просто все. Когда я вернулся к Флипперу за картой звезд, меня поджидал еще один сюрприз. Его подстрелил и оставил умирать мой лучший друг во всем мире, Гордон. Когда я пришла, Флиппер был скорее жив, чем мертв, и сказал, что это он выдал меня. Это он тебя сдал. Знаю. Правда, у него не было выбора, как у того же Зака. Ну, по крайней мере, он считал себя виноватым. Флиппер смог дать мне всю нужную информацию до того, как Гордон уволок стража на колониальную станцию под названием «Утренняя звезда». Вход во владение стража находится неподалеку от станции, так что теперь мне нужно как-то добраться туда. Что ж, как видно, и у программы колонизации есть свои плюсы. Мое путешествие, похоже, затягивается из Ньюпорта на Лайс, а оттуда в открытый космос. Жалко, что я не умею водить шаттлы. Но нам нужно опять в верхний город. Там был этот зал ожидания. Доктора с его шарманкой катают как хотят. А так, да, нам показали на Бикс все, что хотели. Дальше условности. Ну, да. Поэтому, видимо, так они и решили все это показать. Я вот вчера серию Андера смотрела и офигела, что Вэл и Мон сестры. Сижу такая и думаю, а я должна была знать об этом, и я где-то что-то упустила или нет? Нет, ничего не говорили по этому поводу. Это был шок-контент. Внезапный. Учитывая, что мы про Мон Мотму вообще ничего не знаем. Так-то по-хорошему. Мы ее видели в 6-м эпизоде, и все. Есть так. Просто не было подано как шок-контент. Ну, это было просто подано, типа, вот, кузина, ну, хорошо. Кузина. Привязали ее.
Ну, я про сериал. Или же привязать кого-нибудь. Шерлок, это ты орешь на меня? И что ты хочешь? Так, будешь на меня орать? А, шарики. Шарики ты хочешь? Я тоже хочу шарики. Sweet old ladies just ain't what they used to be. Меня бы кто привез? Я все. Все, закончила работу. Нет, я не про работу. Скорее всего, она про работу. Вот, просто, ну, в фильмах именно. Так понятно, что там можно что угодно вычитать. А в фильмах нам Монмотму показали один раз в 6-м эпизоде, и все. И я что-то, по-моему, думаю, я не ошибаюсь, если ее даже, короче, не называют по имени. Ну, довольно прикольно, кстати, подобрали актрису. Что она даже похожа. Чем-то. О, господи, ты кто? Так, зал ожидания. Видимо, нам туда. О, офис Билайн. Выйти. Бумаги. Вылеты. Прибытие. Добро пожаловать в США. В терминал. Где-то один раз вроде назвали ее полностью, или моя память уже дорисовала. Ну, ее показывают, когда они обсуждают план по поводу Эндера. Ну, я не помню, честно говоря, чтобы ее там называли по имени. Она просто всем рассказывает о том, что, типа, вот, короче, станция новая, типа, это туда-сюда. И мы, говорит, самое, говорит, важное узнали. И сам император, типа, сейчас находится на станции и, типа, наблюдает за финальным этапом строительства. Много ботанов погибло, чтобы достать эту информацию. И все, говорит, дальше вы давайте рассказывайте. Today's arrivals. А я Shuttles пошла. are inbound from most of the orbiting stations, but traffic from the Morningstar dominates. Inbound shuttles are only arriving every 3 or 4 hours. In other words, a lot more people are leaving than are coming back. Да, больше улетают. Inbound shuttles are only arriving every 3 or 4 hours. In other words, a lot more people are leaving than are coming back. Я, по-моему, так-то она еще в «Войнах клонов» будет. Но «Войны клонов» я не смотрел. Точнее, до этого момента. В первом сезоне я ее не помню. Я, по-моему, узнал, что Мон Мотму зовут Мон Мотма в первой части Dark Forces. It's a list of today's departures to the orbiting stations. Most of these are bound for the Morningstar, an MTI-owned station in geostationary orbit above the city. Короче, все летят на утреннюю звезду. В принципе, это логично, потому что это что-то типа хаба какого-то. Оттуда летят дальше. It's a list of today's departures. There's a shuttle leaving approximately every 40 minutes. Реклама энергетиков. Rapture Revisited. They're relaunching the original Amethyst drug. Oh, sorry. Stimulant. Twice as effective at half the cost. Time to usher in a whole new generation of drug addicts.
Стимулятор. В 2 раза больше препарата. Вдвое дешевле. В академии можешь за нее побегать в сетевой игре. Ой, я в сетевую академию не играл, поэтому... Rapture Revisited. Part of the Rapture Experience Enhancer series from Sweet Dreams Pharmaceuticals. Блин, а за кого? За Йоду, что ли? Это было, когда мы проходили вот эту вот гениальную игру-то Battlefront 2. Компанию. Что-то я как-то там, что-то меня занесло в какой-то матч сетевой каким-то образом. Кого я там? Йоду, по-моему, я выбрал. Что-то, короче, зашел в какой-то рандомный матч, там какие-то чуваки играли за Вейдера и Палыча. Я их что-то обоих вынес и вышел. Это было смешно, надо найти этот момент на стриме. Почему я не удивлена? Я не помню, зачем мы туда зашли. Может, по приколу что-то посмотреть, что там вообще творится. Я много чего там творил. Всякой ерунды. Особенно на моменте еще, я не помню, что это было. Бета, что ли? Какая-то была. Когда... Или это не бета была. Ну, они, короче, выпускали. Там, я помню, была одна карта. Там был ход. Вот эта вот битва на хоте. Вот, я там творил, что-то я только не творил. Я помню, я очень хотел сбить этот самый... Тайфайтер. Я хотел сбить с земли из бластера. И я достиг своего. Добился. На это еще и запись есть. Да, где-то есть. Я поищу, найду. Мне даже интересно стало. Those documents are just for show, to create a faux retro atmosphere and put the customer at ease. I mean, if they got paper around, they've got to be good people, right? Я помню, что вроде бы как. Мне кажется, что это был вообще первый стрим по чему-нибудь из Звездных войн. Это был, по-моему, Battlefront 2. Так почему-то сложилось. На канале. Fake documents for show. Поддельные документы. Показуха. She's one of those chirpily soulless plastic-faced sales reps specifically bred for one single-minded purpose. To make you sign a colonization contract. Так, пора поговорить, короче, с представителем Билайна. Ты всегда своего добиваешься, я смотрю. Всегда это мое жизненное кредо. Good morning, ma'am. How Доброе are you утро. today? Здорово, а вы помочь мне? С чего бы такая забота? В смысле помочь? Она просто спросила, как вы сегодня. Чем она мне может помочь? Тут такое дело, я мир спасаю. Во. Aside from the fact that the fate of 2 worlds rests on my shoulders? Yes? Just peachy thanks. That's good. How may I help you today, ma'am? Я хотел бы стать колонистом. Что, нравится вам работать на темной стороне силы? Thank you. Got a selection of good things on sale, stranger. If you only knew the old power of the dark side. Look, come with me. Together, we'll bring end to this destructive conflict and rule the galaxy. How does it feel working for the dark side? Pardon me, ma'am? I mean, it's slavery, isn't it? Certainly not. That's a popular misconception. In fact, our colonists are given the best of care, a job suited to their talents, and a full salary.
You tell yourself that if that makes it easier to sleep at night. Я уеду домой сегодня прямо на стуле. Причем на стуле начальство. Начальство придет, и стула нет. Good, good. Я очень надеюсь, командор, для вашего же блага. Император намного менее снисходителен, чем я. I'd like to register as a colonist. Very good, ma'am. You won't regret this decision, I can assure you of that. I'm sure I will. In fact, I already do. Уже жалею. Yes, well, we'll do our best to find the perfect colony for your tenure after you fill out a simple multiple choice form and... Why not just call it slavery? I mean, that's what it is, isn't it? Говорите уж прямо, ЦРУ. Мне таксист сказал, где ваш Our офис. colonists are given the best of care and a full salary to go with their assigned tenure. Whatever, I just need to get on a ship that'll take me through to the Morning Star transfer station. We do have a ship leaving this evening with colonists bound for Bokamba 8, and that does stop at the Morning Star, but I'd suggest you go through our pamphlets. Брошюрки посмотрите. What was it? Bokamba 8? That's where I want to go. All right, ma'am. If you would just hand me your Newport ID card and place your right thumb on that black square, we can get you registered. Во внеземные колонии, короче, как в «Бегущем по лезвию» нас отправляют. There. Начните жизнь That's it, заново. ma'am. You're registered. Now, if you just take your baggage. No baggage. У вас есть багаж? Nothing, Только ma'am? он. Well, you will receive everything you need when you get to the colonies, so no problem. Just head up to gate number 1 and wait in our lounge. And I have to remind you that if you choose not to board your ship this evening, you will have committed a corporate offense, and you will be subject to imprisonment. And a nice day to you, too. И вам тоже хорошего дня. Уи! Полетели. По-моему, это последняя глава. Или две еще главы. Последняя, возможно, эпилог. Но если это так, то последняя все равно короткая. Страна снов. Давайте потыкаем тут чуть-чуть. Мы на орбите. Restaurants, stores, casinos, bars, all designed to squeeze those last precious few dollars out of the colonists' pockets. Well, at least they won't be needing money where they're going. Конечно, потыкаем. It's all big money trap. That's the only reason they keep the colonists Конечно. waiting here for at least 6 to 8 hours to maximize their spending potential. It's all big money trap. That's the only everybody looks tired and lost. Колонисты. Everybody looks tired and lost. Женский туалет, мужской туалет. Earth. I didn't know it could look so beautiful and peaceful. Mother Earth. Mother Earth. Давайте в мужской. That's the men's room. A realm of great mystery and foul odors. There's gotta be a real emergency before I set foot in a man's domain. Должна произойти просто чрезвычайная ситуация. Перед тем, как я ступлю на территорию мужчин. It's the ladies' room. А там что? Сумки.
Выход из терминала. Добро пожаловать в терминал. It's a station guard keeping the colonists out of restricted areas. In other words, making sure we don't get out of this hall. Штурмовики. Hey! You can't pass through there, colonist. Нельзя. If you got more than one suitcase with you, this is where you have to dump it. The bastards probably raid the contents and sell it to the stores after clearing the hall. Нормально, чё, прикольно. Прилетаешь с If багажом. you got more than one suitcase with you, this is where you have to dump it. The bastards probably raid the contents and sell it to the stores after clearing the hall. Все твои вещи вон в магазин сдадут. Очень удобно. Locked. It's locked. There are 300 women here and the ladies' room is locked. Good God! Заперто. Может, у охранника есть ключ? It's a station guard. Либо я что-то не нашел. Чрезвычайная ситуация. Нужно в мужской. В дамской идти надо. Заметут нас здесь. This is one journey I'd prefer not to embark on. Deep breath. Try not to breathe. Не хотел я такого путешествия. Автомат. Instant heat. Стойкий For that жар. special moment when manly vigor is required. Fast. Ha! Their secret revealed. Тайна раскрыта. Стойкий жар. Возьмем. To purchase instant heat, the #1 source of manly vigor, please insert a cash or credit chip now. Thank you for purchasing instant heat, the #1 source of manly vigor. Please be advised that excessive use of instant heat, the #1 source of manly vigor, can cause involuntary spasms and discharge. Да, не будем закидываться. Особо. Раз такое может быть. I don't even want to find out. Я и руками могу стойки устроить. И не только руками, да. Go some other time. I shudder to think what's been done in this. Get my hands dirty? I think not. Да. Запачкать руки в раковине. Get my hands dirty? I think not. Так, ну давайте, тут, по-моему, нужно... Мы сейчас проникнем во внутренности станции. It's a garbage can. I feel like I'm spending my entire life pushing trash from one place to another. Weirdest thing, that. Hey, looky, it's a hole in the wall, cleverly concealed. You gotta hand it to them. They know security. Да, безопасность вообще просто на высшем уровне. It's a grill covering what looks like a narrow passage. Узкий проход. Но мы пролезем. Screwed tight. Curse the day I traded away my screwdriver. Прикручено. Но у нас есть Стойкая жара. Instant heat. I think that's like the #1 source of manly vigor, or whatever. Что будет, если мы съедим? Ugh, no. Монетка у нас есть. Очень удобно. There's a light at the end of the tunnel. Looks like it leads into a larger ventilation or service duct of sorts. Service
Такс. Подсобное помещение. Вот это вот подсобное помещение, но не про... Не про задницу проект. В целом показываю, я понял. Нет, помещение подсобное. Я в целом говорю, вот это помещение. Локация вот эта вот. Похоже на подсобное помещение? По-моему, нет. Показал так показал. Хорошо, что она не так стояла. Вот, а я тут показываю. Какая разница? И так тоже можно. Так, работает или не работает? Служебный выход. Работает, кстати говоря. Вот в пиратке вот это была проблема. Потому что здесь... А хотя нет, это мы... Ну, должно работать, по идее. Я думаю, что здесь нет таких проблем со шрифтом. В пиратке просто на этом моменте хрен пройдешь, потому что просто варианты не показывались. В полоборота надо. В полоборота вообще огонь. Левый коридор. Комната охраны. Вот это комната охраны? Камера заключения? Какая камера заключения? Это камера наблюдения. Что? Камера наблюдения. Мы не знаем, что такое камера наблюдения. Никого здесь нет. Спрятались от мужчины в норе. Так, ну я надеюсь, что все будет работать в следующий раз, когда мы попробуем. Служебный выход. Служебный выход. Здесь закрыто. В принципе, здесь я говорю, нам как раз хватит одного стрима на то, чтобы все допройти. И чтобы еще, я думаю, даже Dark Pictures нормально потестить. Я оранжевая. Кстати говоря, я же дневник не читал. Правильно? Правильно. 7 августа 2209 года, понедельник. Я в космосе! В космосе! Офигеть можно. Полет вроде как прошел нормально, а форма колонистов, хоть и БУ, смотрится на мне неплохо. Так, ладно, шутки в сторону. У меня тут есть работа. Нужно сбежать от колонистов, пока меня не закинули на какую-нибудь неизвестную планету. Потом нужно спасти стража от похитителей, еще раз сбежать в открытый космос и вдвоем пробраться ко входу. Как только мы попадем в его владение, все будет хорошо. Я надеюсь. Вот, давайте сохранимся. Вот так вот. Что у нас сегодня за день? Четверг. Сегодня, друзья мои, четверг. Вот. А значит, что? Логично, завтра пятница. Завтра я буду делать Кобра Кай. Какая у нас там на очереди? Уж 7-я серия. И поскольку в субботу, скорее всего, я уеду, то мне надо будет как-то, наверное, сделать сказание, 2-ю серию. И, наверное, я этим буду всем заниматься завтра. Но погляжу, я не знаю. Все будет зависеть от того, как я... Насколько долго я буду делать Кобра Кай. Вот. А бесконечное путешествие допройдем уже в понедельник. Все нормально, если будет. А точно будет. Все нормально, поэтому будем допроходить. Тут, я думаю, что, ну, 1,5-2 часа, наверное, мне хватит, чтобы допройти. Я так примерно, по крайней мере. Вот, что, всем хороших праздников. У нас праздники 3 дня выходных. Может быть, не у всех 3 дня выходных, но всем хороших праздников. В любом случае, хорошо отдохнуть. На сегодня тогда
Сегодня поменьше стрим получился, но все равно хороший. Даже поплакали на стриме. Не все. 2 точно. Это хорошо. Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Всем, кто смотрел. Всем, кто, может быть, в записи все это безобразие посмотрит. Тому заранее спасибо. И тогда все. Всем удачи. Всем пока. Все будет ВХС.